So soon, it sounds like we just finished speaking Dharma. Well, welcome all of you to Tan Heo Museum today. We're here this afternoon to do some Chan cultivation. Thank you all for coming. As I was looking at you, there over half of you are from our temple. So welcome all of you, and also welcome the newcomers as well. This is our last weekend here in Korea. We've been here almost over 3 weeks. And been very busy 3 weeks. We've been doing everything but working our own temples. It seems like wherever I go, all of you follow. So it doesn't matter where we are. Our community just moves along from place to place. From now on, we'll be known as BLI Gypsies. All right, but seriously, every time I've been coming to K-Land for the last 5 years. First, it was just for fun. But it turns out that we have affinities together. And I've been invited to come back to share our American chant with Korea. I've been very fortunate to do that with a very nice group of people here. So over the last 5 years or so, we've been able to, our community of Chan has been growing. As a matter of fact, I'm very grateful to our sanghas for working very hard. Our sangha, amazingly, every time I come, we have a new member. And that's one of the reasons why I've been coming to K-Land. Because I realized that the people here have tremendous Mahayana roots. As evidenced by the community of people who've been practicing together. And amazingly, you've been progressing steadily. And it's very, very impressive. It is said that this is the Dharma ending age. It's very difficult to practice and attain fruitions. Attain fruition means that you improve your concentration power.
to the point where you open your wisdom. 지혜를 열 수 있는 정도까지. Why do we emphasize wisdom in Buddhism? 우리가 불교에서 왜 지혜를 강조하나요? Wisdom enables us to improve our lives, 지혜는 우리 삶을 진단시키는 데 도움이 됩니다. live better. 더 잘 살게 합니다. Because personally, when I was growing up and going to school, 개인적으로 내가 자라날 때 학교에 다닐 때 I learned knowledge, I learned how to earn a living, 지식을 배우고 어떻게 이 세상에서 살아남는지 돈을 버는 법을 배우고 but no one could teach me how to live a good life, 하지만 어떻게 좋은 삶을 사는지는 아무도 알려주지 않았습니다. a happy life. 행복한 삶을. And so for the first 39 years of my life, I was confused. 그래서 내 인생의 처음 39년은 나는 굉장히 혼란스러웠습니다. I'm still very confused, as you can tell. 여전히 여러분들이 보시듯이 아직도 혼란스러운데 But I'm a lot less confused than most of you. 그래도 여러분 대부분보다는 덜 혼란스럽습니다. And that's thanks to Chan. 그거는 선 덕분입니다. So the Chan we've been sharing with you here is a Chan I learned from my Chinese teacher, great Master YongHua. 내가 여기서 여러분과 나누는 선은 나의 스승이신 선화상인에게서 배운 선입니다. From the Weiyang lineage in China. 중국에서 온 위양종을 따라서 And so he taught many accomplished disciples in the United States. 그래서 그는 미국에서 굉장히 뛰어난 제자들을 배출해냈습니다. He died about 30 years ago. 30년 정도 전에 죽었습니다. That was a great loss for all of us 우리 모두에게 굉장히 큰 손실이었습니다. because he was the wisest man that I have ever met alive. 왜냐면 살아있는 사람 중에 내가 만나본 가장 지혜로운 사람이었기 때문입니다. And he trained his disciples, my generation, 그리고 그는 그의 제자들을 교육시켰습니다. 나의 세대요. and I noticed he used the Weiyang training methodology, 그리고 그는 위양의 훈련법을 교육시켰습니다. which helped produce a lot of accomplished meditation teachers. 많은 성취한 선생님들을 배출해냈습니다. And so now is my generation's turn to share what we learn with you. 그래서 이제는 나의 세대가 우리가 배운 것을 여러분들과 나눌 차례입니다. I call it American Weiyang, what we're sharing with you, 지금 나누고 있는 것을 미국 위양이라고 부릅니다. because although it has its roots in Chinese Weiyang, 왜냐하면 중국 위양의 근본을 두고 있음에도 불구하고 but it has more American flavors. 미국의 향이 좀 더 첨가되었습니다. And in the future, in your generation, when you want to understand Weiyang, 그리고 다음 미래의 당신 세대가 위양을 이해하고 싶다면 you can have your own style of Weiyang practices. 당신만의 스타일의 그런 위양 훈련법을 가질 수 있습니다. For example, 예를 들어 in my master generation, 나의 스승의 세대에는 the way that Chan was taught, 선이 가르쳐진 방식은 and I verified it with many virtuous and great sunims here in Korea. 여기 한국에 있는 굉장히 덕 있고 명망 높은 그런 스님들과 내가 확인을 한번 해봤었는데 He's taught to you the traditional way, 전통적인 방식으로 당신에게 가르쳐졌습니다. meaning that we throw very tough tests at you right away. 그 뜻은 우리가 당신에게 바로 힘든 테스트, 시험을 준다는 것입니다. And usually only those who survive
will be able to do well. 그리고 보통은 거기서 살아남은 사람들이 제대로 해낼 수 있습니다. But so that's how they've been able to produce very competent monks and nuns and lay people. 그렇게 해서 그들이 굉장히 뛰어난 스님들과 제가자들을 양성했습니다. And the standards are very, very high. 그리고 그들의 수준은 굉장히 높습니다. But I find it to be not very suitable for our times. 하지만 우리 시대에는 이것이 굉장히 적합하지는 않다는 것을 우리가 찾았습니다. Because the initial requirements are too strict. 왜냐하면 처음에 요구되어지는 기준이 너무 엄격하기 때문입니다. Which will make most of you become discouraged, 여러분 대부분들이 의욕을 잃을 것이고 feeling that it's not for you. 당신에게 맞지 않는 방향이라고 느낄 겁니다. In particular, in my generation, in Buddhism, we are sort of like put on a pedestal. 예를 들어서 특별히 나의 세대에는 불교에서 우리는 단 위에 올려집니다. Where we are to be worshipped, 숭배되었습니다. respected, 존경받습니다. and taken care of. 그리고 돌봐줍니다. And that is the case if we are accomplished cultivators. 우리가 성취된 스님자라면 그렇습니다. But that has a drawback. 하지만 그것은 단점이 있습니다. The drawback being that not all of us are great cultivators. 단점은 우리 모두가 더 뛰어난 수행자는 아니라는 겁니다. And therefore, for it's okay for Asian Buddhism to honor that kind of tradition. 그래서 동양 불교에서 그 전통을 따르는 것은 좋지만, But in America, it doesn't go very well with the Americans. 미국에서는 미국 사람들과는 이것이 잘 통하지가 않습니다. They don't have such tradition, profound tradition in Buddhism like here in your country. 그들은 여기 한국에서 가진 것처럼 이러한 심오한 전통이 없습니다. Where in our American cultures, as you probably know already, 우리 미국 문화에서는 여러분들 이미 아시겠지만 we have to earn our way. 우리 길을 스스로 개척해야 됩니다. Have to earn our respect 존경을 얻어내야 됩니다. to deserve what we get. 우리가 그것에 받을 가치가 있어야 됩니다. And this is why in my generation, when we try to share with you the Chinese chan, not cheese chan. I just ate some Italian today for lunch. 제가 지금 이탈리안 요리를 먹고 와서 차를 일단 치즈라고 얘기해버립니다. And it's very, very good food here in Korea. 여기 한국에 굉장히 맛있는 음식이 많습니다. But I ate too much. 근데 너무 많이 먹었네요. And I'm still thinking about pasta and cheese. 저 아직도 내가 치즈와 파스타를 생각하고 있습니다. So anyway, 어쨌든 where was I again? 지금까지 In the future, I request that we don't go out to lunch before I go to work because I really struggle right now. 미래에는 내가 건강하게 가기 전에 음식을 주지 않길 바랍니다. 내가 지금 고통받고 있습니다. 힘들어하고 있습니다. Food is too good here. 음식이 너무 좋네요. Well, never mind. And so we have a hard time with in Buddhism in general. 우리는 불교 전반적으로 좀 힘든 시기를 보내고 있습니다. But also religions in general nowadays 하지만 요즘은 종교도 또한 그렇죠. have a hard time getting accepted by the general population. 대부분의 사람들에게 받아들여지는 것이 조금 힘듭니다. It's because the way we acquire our learning is different from before, 왜냐하면 우리가 배운 것이 예전과는 다르기 때문이에요. where we are taught with more emphasis on logic.
우리는 논리에 기반해서 더 강조되어서 배웁니다. Whereas religion in the past is based on old wisdom. 하지만 예전에는 오랜 지혜에 기반해서 종교가 가르쳐졌습니다. Where you respect virtue and wisdom. 법과 지혜를 존경합니다. If you do that, it's very good for you. 그렇게 하면 당신에게 그것은 굉장히 좋습니다. But the young people nowadays don't have such kind of blessings. 하지만 요즘 젊은 사람들은 그런 식의 복이 없습니다. And therefore, I had to call it American Chan, American Buddhism, because we need to change the way we teach the young people. 그래서 우리가 미국 불교라고 부르는 겁니다. 젊은 세대를 그런 다른 식으로 가르치기 위해서. While also taking care of the existing people who have been very supportive of us. 또한 우리를 굉장히 잘 지지해준 지금 존재하는 사람들도 우리가 또한 가르치면서. So how do you do that? 어떻게 그렇게 하나요? Oh, I'm supposed to know. You're not supposed to know. 내가 알아야 되지 여러분이 알아야 되는 게 아니고. First of all, we need to take care of those of you who have been very generous and supportive of Buddhism. 첫 번째로 이 불교에 굉장히 지지를 열심히 해준 여러분들에게 감사하는 마음입니다. It is that older generation that is responsible for building these structures so that we can all practice Buddhism together. 우리가 이렇게 같이 수행할 수 있도록 나이가 좀 더 있는 세대가 이것에 지원해줬습니다. And that to them we owe a debt of gratitude. 그 세대에게 우리는 모두 감사를 끼쳤습니다. And therefore we need to have this attitude that I call it American attitude because we need to deserve, we need to earn their continued support. 내가 이것을 미국적 태도라고 부르는데 우리는 그들이 계속 지원을 받기 위해서 우리는 그것을 얻어내야 됩니다. 획득해야 됩니다. All right. So that's why I came up with the idea of teaching both Chan and Pure Land in parallel. 그래서 내가 정토와 선을 같이 가르치도록 결정한 것입니다. Because Chan will help us have a good life right now. 왜냐하면 선은 지금 당장 좋은 삶을 살 수 있도록 해줄 것이고 And Pure Land will help take care of your next life. 정토는 당신의 다음 생을 책임져 줄 것입니다. And this is one thing I found to be lacking in my master's approach. 나의 스승의 접근 방식에서 부족한 것이 바로 이것이었습니다. We had a lot of wonderful supporters. 우리는 굉장히 놀라운 지지자들이 있었는데 Who've been very generous to us. 우리에게 후원을 많이 해줬습니다. But after my master was gone, 하지만 나의 스승이 가고 나서 I look at all those people and I notice that they're not taken care of. 그 사람들을 모두 둘러봤는데 그 사람들이 돌봐지지 않고 있었습니다. And I personally feel that the best way for you is to have a safe place at the end of your life you can go to. 개인적으로 나에게 가장 중요한 것은 당신이 내 생에 갈 수 있는 안전한 곳이 있다는 것입니다. And that is Western Bliss Pure Land. 그것이 서방 극락 정토입니다. And I don't see my master's disciples, my generation lay people being taken care of in that way. 그리고 나는 나의 스승의 제자들이 나의 세대들이 그런 식으로 돌봐지지 않고 있다는 걸 알았습니다. In fact, I would dare say that most of them will not make it to the Pure Land. 그리고 내가 감히 얘기하는데
unless my master helps him. 나의 스승이 그들을 돕지 않는다. But he's dead already. 하지만 그는 이미 죽었습니다. So how is he going to help them? 그러니 그가 어떻게 그를 도울 것인가요? 그들. And I hope it doesn't happen to my disciples, my followers. 그것이 나를 따르는 사람들 그리고 나의 제자들에게 그런 일이 일어나지 않길 바랍니다. We have to take care of you elderly people 당신 나이 든 사람들을 우리가 돌봐야 됩니다. by helping you live a healthier life 건강한 삶에서 살도록 돕고 and be able to have a great chance to go to the Pure Land after you're done here in the Saha world. 그리고 여기 사바 세계에서 당신이 끝난 후 정토에 갈 수 있는 큰 기회를 주므로써. Okay? And as to the younger generations, 그리고 젊은 세대들에게는 they're different. 그들은 다릅니다. Different in what way? 어느 쪽으로 다르냐? Well, let me see. 한번 봅시다. Anyone has any idea how they're different? The first thing that comes to mind? 처음에 떠오르는 거 없습니까, 여러분? You poor. 돈이 없습니다. You poorer. 더 가난해요. Right? 그렇죠? So that's why helping you is not very good. 그래서 당신이 돕는 게 생각보다 그렇게 좋은 일은 아닙니다. How can poor people help poor people? 어떻게 가난한 사람들이 가난한 사람을 도울까요? I'm kidding. 농담이에요. You're poor now, but when you inherit your parents, you won't be poor anymore. 당신은 지금 가난할지라도 부모의 유산을 상속하지만 더 이상 가난하지 않을 것입니다. Okay, I'm kidding. As American Buddhism, we kid a lot. 미국 불교예요. 농담을 많이 합니다. You have to relax more. 좀 더 긴장을 푸셔야 됩니다. It's no big deal. 별일 아니에요. You have wisdom. 당신 지혜가 있으면 You will see that you should be more relaxed. 더 긴장을 풀어야 된다는 것을 알 것입니다. As a matter of fact, that's one of the things I observed. 내가 지켜본 것 중에 하나인데 That is, people here don't know how to relax. 여기 사람들은 긴장을 풀 줄을 모릅니다. So tense. 너무 긴장을 많이 했어요. Agree or disagree? 그렇지 않나요? 동의하나요? 동의하지 않으시나요? You don't know how to relax. 어떻게 긴장을 풀고 편안하게 있는지 모릅니다. If you have wisdom, 당신 지혜가 있으면 and that's what practicing Chan will help you develop wisdom very quickly. 그리고 성실하는 것이 당신의 지혜를 개발하도록 빠르게 도울 것입니다. You'll be able to relax. 당신은 편안하게 있을 수 있습니다. Doesn't matter whether you're a monk or a nun or a lay person. Those who have wisdom are relaxed. 스님이건 제가자건 지혜가 있는 사람들은 모두 긴장을 풀고 편안히 있습니다. Agree, disagree? 동의하시나요? So, for example, you compare 예를 들어 even my own sanghas, my own ranks. 나의 승가들 Look at them. 보세요. If you look at these monks and nuns, can you tell which one has been with me longer and which one are new to us? 그리고 비건의 스님들을 한번 보면 어떤 사람들이 나와 오랜 시간을 보냈는지 어떤 사람들이 나와 짧게 시간을 보냈는지 알 수 있습니다. Can you? 알 수 있습니까? For example, 예를 들어 this one here, is she new? 여기에 Is she new or 새로 왔습니까? 아니면 I'm asking the new ones. 새로운 사람들한테 물어보는 것입니다. Of course, as usual, no one ever answers my questions. 처음과 같이 아무도 내 질문에 대답하지 않는다. But the point is that the more you have wisdom, 내 요점은 당신의 지혜가 더 많을수록 the more relaxed you become because you're conserving strength.
당신은 더 편안합니다. 왜냐하면 당신은 힘을 아끼고 있기 때문입니다. You have no fear. 당신은 두려움이 없습니다. That's why you're relaxed. 그렇기 때문에 당신이 편안합니다. Okay? And the Chan practice will help you become more and more relaxed. 선수행이 당신이 더 편안하고 편안해지도록 도울 것입니다. The typical sunim to this side here, for example, 보통의 스님들 이쪽으로 한번 보시죠. 예를 들어 they train to be very strict. 굉장히 엄격하게 훈련되었습니다. And not relaxed. 그리고 긴장을 풀지 않도록 훈련받습니다. Am I correct, huh? 맞나요? Jam Sunim? 다음 스님. So you can tell he's new with us. 그러니 그가 새로 왔다는 걸 알 수 있습니다. Look at the old monk here. 그리고 여기 노 스님을 보십시오. He's been with me almost 10 years. 11 years? 나와 11 years. 12년 정도. He always corrects me. I say 10, 11. What's the difference? Relax, old man. 그게 그것을 좀 신경 좀 써라. 이 나이 든 사람. He sat for 12 days in Chan meditation, straight, 처음 명상을 하면서 12일 내내 그대로 앉았습니다. without getting up, 일어나지 않고 without taking his heart medication, 심장약을 먹지 않고 which his doctor said, if you stop taking meditation, you die. 의사가 심장약을 먹지 않으면 넌 죽을 것이다. 이랬는데 He immediately corrected me. 그는 He said, it's 13 days, master. 13일입니다. 12, 13, who cares? You're still alive, that's all that matters. But anyway, we work. So you have the better you are with Chan, the more relaxed you become. 당신이 선에 더 뛰어날수록 당신은 더 편안해질 것입니다. The more relaxed you become, the better you feel about life. 당신이 더 편안해질수록 당신의 삶이 더 좋게 느껴집니다. You're not as nervous, you're not as anxious. 긴장하지 않고 불안하지 않습니다. 예전처럼. You can enjoy the cherry blossoms more this time of the year. 이번에는 벚꽃을 더 즐길 수가 있습니다. All right, where am I going? 어디에 내가 가고 있는 거죠? Young people. 여기 젊은 사람들. Young people requires a different approach nowadays. 요즘 젊은 사람들은 다른 접근 방식이 필요합니다. The reason religions nowadays, not just Buddhism, have a hard time attracting young people. 불교뿐만 아니라 요즘 종교가 젊은 사람들을 끌어들이는데 힘들어하는 이유는 Because they fail to adapt to the needs of young people. 젊은 사람들의 필요 조건에 충족하는 것을 실패했기 때문입니다. And that's why I call it American Chan. 그래서 내가 미국 선이라고 부릅니다. You look around here, our people, except for a few old people, 여기 둘러보면은 여기 젊은 사람들이 있습니다. 그리고 조금의 나이 든 사람들이 있습니다. most of us are young and poor. 여기 대부분의 사람들은 젊고 가난합니다. And the reason they're still around for many, many years, 그리고 몇 년 동안 우리와 아직도 함께하고 있는 이유는 because we do something that's different from the way religion is being approached, being taught. 다른 종교가 접근하는 방식과 다르게, 다른 종교들이 가르치는 방식과 다르게 접근하는 걸 보여주기 때문입니다. How different? 어떻게 다른가요? We appeal to their sense of logic. 그들의 논리 구조 방식에 맞춰줍니다. It has to make sense to the young people. 젊은 사람들에게는 말이 되어야 되는 것입니다. I'm saying this for all the clergy and all the religious leaders to reconsider. 여기 나는 이것을 모든 종교 지도자들
아이들한테 얘기하는 것입니다. Because if we don't change, 왜냐하면 우리가 바뀌지 않으면 we are alienating the younger generations more and more. 젊은 사람들을 더 소외시키는 것입니다. Not just you, but also your children and your nieces and nephews. 당신뿐만 아니라 당신의 아이들, 당신의 조카들까지. Because the Western education, which is more prevalent nowadays, 왜냐하면 요즘 더 우세한 서양식 교육이 emphasizes logic. 논리를 강조합니다. It has to make sense to people for them to do it. 그들이 행동을 하려면 말이 됩니다. We can't expect like the older generation, they respect us and they support us by default. 그 나이든 세대처럼 우리를 그냥 당연히 존경하기를 바라서는 안 됩니다. And therefore, I call them American Chan because we aim to be good enough to earn your respect and earn your support by being useful to society. 그래서 내가 이것을 미국 사회라고 부릅니다. 우리가 사회에 유용해짐으로써 당신의 존경을 얻어내려고 하는 것입니다. All right? We're useful to society by learning how to develop skills to serve you and to help you better. 당신을 어떻게 해서 잘 도울 수 있는지 그런 능력을 획득함으로써 사회에 유용해지려고 하는 것입니다. That's why I'm here. I am here in K-Land periodically to continue to train our people here. 그래서 내가 여기 오는 것입니다. 여기 우리 사람들을 와서 주기적으로 와서 훈련시키려고 하는 것입니다. Although our community is still very small, 물론 우리 아직 그룹이 작지만 but they've been improving steadily the last 5 years. 지난 5년간 그들은 꾸준히 진전해 왔습니다. I'm very pleased about that. So kudos to all of you. Thank you. Thank you for your hard work. Any questions and comments? 질문이나 하실 말씀 있으신가요? Hi, last weekend I was in Jeju Island, Jeju-do, 지난주에 제주도에 있었는데 and people there are a lot more talkative than you here in Seoul. 여기 서울 사람들보다 훨씬 사스러웠습니다. So that the two different countries. 여긴 다른 나라가 Over there, I asked anyone has any questions. Like several people raised their hands. 거기는 질문이 있으니까 이러면 벌써 여러 명이 손에 들었네요. Here I asked, does anyone have any questions? 7 times now? 여기는 질문이 있으니까 7번째 물어봤는데요. No one raised their hands. 아무도 손에 들지 않았습니다. It's sure is different here in Seoul. 서울은 정말 다른 게 Jumi, go ahead. This is when you ask questions. 할 때다. Yes, sir, go ahead. Anyone can ask questions, by the way. 질문할 수 있습니다. We're supposed to have like end at around 4 p.m. and have a short break. Huh? 4시 정도에 끝내고 쉴 시간이 있어야 돼서 Okay, so ask quickly. 근데 빨리 들어오세요. Hello, Master. Hello. I have a little daughter, and she's middle school. 딸이 있고 중학생입니다. I would not call middle school a little. 중학생을 작다고 부르지 않겠습니다. And she's 14 years old. Certainly not little. To me, To you, yes. she's not a troublemaker or anything, 그들 기준은 문제아도 아니고 한데 but my wife, He's a troublemaker.
No, 나의 아내가 my wife is 굉장히 constantly worried about my daughter. 나의 딸에 대해 아내가 계속 걱정합니다. She keeps saying to my daughter that do not use your smartphone too much. You should read more books. 딸에게 걱정하지 마라, 아니, To 더 me, 욕하지 마라, 책을 더 it's 읽어라. just that looks normal. 좀 If she 정상적인 does 것 her 같은데. homework, she does what she's supposed to do. She smokes? 흡연을 I didn't hear the first one. 첫 번째가 안 들렸습니다. She's what? She wife complained. You said your wife thought that your daughter something. Yeah, my wife wants my daughter to be better, to overachiever. Yeah. student. Yeah. So I think That's American chant. 일본 세계를 원합니다. Just kidding. I don't know, should I be more like her or I just let her just not involved, just stay away? Okay, is your wife here? 아내가 여기 있습니까? No. Okay, then we can talk freely. 그럼 자유롭게 얘기해도 되겠습니다. So, do you have any advice for me? 나에게 I don't know what 조언해 to do. 주시나요? 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. Why can't you ask a question about chant? 사회적 질문을 해주면 안 되겠습니까? What can he do about disagreement from parents about how to raise the children? 아이를 양육하는 데 있어서 부모 간에 동의가 의견 충돌이 있을 때는 어떻게 하나요? I would side with your wife. 나는 아내 편을 들겠습니다. Okay, you are too logical. 당신은 너무 논리적입니다. You typical young people. 당신은 보통의 젊은 사람과 같네요. May I give you a small piece of advice? 내가 작은 조언 하나 해도 되겠습니까? In relationships, 관계에서는 it's not always logical. 항상 논리적이지가 않습니다. Yes, Jumi right behind you. 뒤에 있는 주미에게 물어보십시오. She's into therapy, 그는 심리를 전공합니다. messing with people's mind. 사람들의 정신을 망쳐놨습니다. Okay. Being logical is not healthy for a relationship between husband and wives. 남편과 아내의 관계에서는 논리적으로 하는 것은 좋지가 않습니다. Agree or disagree? 동의하시나요? Okay. This is where young people are wrong. 여기서 젊은 사람들이 틀렸습니다. But what's important to me in a relationship is empathy 관계에서 중요한 것은 공감입니다. and concern. 그리고 신경 써주는 것. When your wife is what I heard, the way you talk to your wife about your wife, is that she's worried. 당신이 아내에 대해서 얘기할 때 들어보니까 아내가 걱정이 많이 된다, 걱정을 많이 하고 있다. She's under a lot of pressure. 그녀는 많은 압박감을 받고 있는 겁니다. She's worried about your daughter, 당신은 her daughter. 그녀의 딸에 대해 걱정하는 겁니다. You need to learn to empathize. 그것에 공감하는 법을 배우셔야 됩니다. Instead of agreeing or disagreeing, 동의하거나 비동의하는 대신에 the wise man, 지혜로운 남자는 what would a wise man do? 지혜로운 사람은 어떻게 할까요? He empathizes, 그는 공감합니다. acknowledged her worries, 그녀의 걱정을 인식하세요. 알아주세요. and provides empathy or sympathy. 그리고 공감해 주세요. Because the last thing you want to do is make her feel stupid. 왜냐하면 당신이 가장 하지 않아야 될 일은 그녀를 멍청하게 보이게 하는 것입니다. And if you tell your wife that you are unreasonable, 그리고 당신이 만약에 아내에게 당신은 논리적이지 않아, 합리적이지 않아라고 한다면 what are you going to get? 당신이 무엇을 받을까요? An unreasonable wife. 비합리적인 아내를 가지게 되는 겁니다. Okay? So I will agree with her. 그래서 나는 And 그녀와 say, 동의하는 the first thing I would do is that, you're right, honey. 첫 번째는
I'm so glad you are worried about our daughter. 우리 딸에 대해 걱정하더니 나 너무 기뻐. Does she work? 그녀는 일을 합니까? She works. You see? And how can you find the energy to worry about her after a long day's work? You are so impressive. 정말 대단하군요. 그렇게 일까지 하고 하루를 끝낼 쯤에 딸까지 걱정한다니. And you ask more. What are you really worried about? 정말로 걱정되는 게 뭐야? 라고 물어봅니다. And you need to be clear about what she's worried about. Is she worried about that your daughter cannot get into a good program, good university, 좋은 대학에 못 갈까 good school, and so forth? Clarify it. 정확히 명확하게 뭐가 걱정되는지. I would find it so, shall I say, and don't get me wrong, adorable. 귀엽다고? 사랑스럽다고? Yeah, adorable. 사랑스럽다? You don't use that word to your wife. 귀엽다는 Another mistake. You. Although women are not as emotional as we are, 여자들이 우리들처럼 그렇게 감정적이진 않지만 but they're emotional nonetheless. 어쨌든 간에 감정적입니다. Okay, so show more empathy. 그러니 더 공감하세요. I would find out what she's worried about, what, and then it's not going to be fixed one overnight. 그가 뭐에 대해 걱정하는지 알아낼 것이고 그리고 그것은 하룻밤 만에 해결되진 않을 것입니다. It turns out, I'm pretty sure, it's a very commonplace problem with many families here in Korea. 여기 한국에 있는 많은 가족들에게서 일반적으로 일어나는 일인 것 같습니다. You're really worried about your children, 당신의 자식들에 대해 정말로 걱정합니다. their education. 교육에 대해. Yeah, and so you should be clear about what she wants. 그러니 그녀가 원하는 것이 무엇인지 명확히 하세요. And one thing I feel that the parents should also want to do as well 그리고 내가 부모들이 하길 원하는 것 중에 하나는 is to talk to your children. 아이들과 대화하는 것. You know, many young people, young children I've talked to, I've seen, 많은 젊은 사람들, 내가 대화해 본 애들, at least the ones come to the temple, 적어도 절에 온 애들, they're very smart. 그들은 굉장히 They're so smart. 너무 똑똑해. And they do, it's amazing and how smart your kids are. 당신의 아이들이 얼마나 똑똑한지는 정말 놀랐습니다. And it doesn't help you in your country because most kids are smart. 근데 여기서는 별로 도움이 되지 않네요. 왜냐면 대부분의 애들이 똑똑하니까. But what you can do better 하지만 더 잘할 수 있는 건 is talk to them. 그냥 그들과 대화하는 겁니다. The parents here don't talk to their children. 부모들이 아이들과 대화하는 It's 거예요. one-way street. 그냥 일방적으로 You tell them what you expect from them. 당신은 그들에게 기대되는 것이 뭔지 그것만 얘기해요. And I feel the better way has a two-way communications. 더 나은 방향은 양방향의 소통을 하는 겁니다. I'd love to, I like it better if we consult with our children and ask for their opinions. 나는 아이들과 함께 얘기해서 그들의 의견을 묻는 걸 더 좋아합니다. What do they want? 그들이 원하는 게 뭔지. In particular, one question that children should be asked. 그리고 아이들에게 물어봐야 될 때는 하나의 질문은 It's not being asked, as far as I know, from all families. 내가 알기로는 전체 가족에게서 그것은 애들에게 물어봐지지 않습니다. Which is? 그것은 Guess. 뭘까요? My parents didn't do it for me. 나의 부모님이 나에게 묻지 않았고 Their parents didn't do it for them. 그들의 부모님이 그들에게 하지 않았고 You're not doing for your children. 당신이 당신의 아이들에게 그렇게 하지 않습니다. Guess what? 그게 뭘까요?
They won't do it for their own either. 그들 스스로에게도 그렇지 않습니다. It's so fundamental. 아주 근본적인데. This is why there's a generation gap. 그래서 세대 차이가 있는 겁니다. Because 왜냐하면 you don't communicate. 당신이 소통을 안 하니까. You don't ask. 당신은 묻지를 않으니까. Same. You don't ask your wife. 똑같습니다. 당신이 아내에게 묻지 않는 겁니다. What are you scared of? 당신이 두려워하는 게 뭔가요? What are you worried about? 당신이 걱정하는 게 뭔가요? Same thing. You should ask your children. 당신의 아이들에게도 똑같은 걸 물어봐야 됩니다. What interests you? 너 뭐가 날 흥미롭게 하니? What do you want from me? 나에게서 원하는 건 뭐니? And this is a problem. 이것이 문제입니다. In relationships between parents and children, 부모와 자식 간의 관계. the parents don't ask their children, what do you want from me? 부모들이 자식에게 나에게 바라는 게 있니? 라고 묻지 않습니다. Because 왜냐하면 they don't know what to do if the children tell them. 아이들이 원하는 걸 얘기하면 부모님이 어떻게 해야 될지 모르니까. Agree or disagree? 동의하시나요? Jae-hyun, did your parents ever ask you, what do you want from me? Besides money? 돈 말고 부모님이 물어본 적 있니? 나에게 바라는 게 있냐고? See? Meaning they never really asked. Anyone else? I'm just curious, by the way, today for the heck of it. 그냥 궁금하니까 내 친구에게 물어봅시다. Did any of you here today, your parents ever ask you, 여기 있는 사람들 부모님이 한 번이라도 물어본 적 있습니까? what do you want from me? What can I do? 내가 해줄 게 있니? Put your hand down. You're not normal. One person, Jumi, who else? Anyone else? YongHua. 어, Oh, you guys are weird. You see? I rest my case. Only 2 people 얘기 끝. 여기 have such experience. 그런 경험이 있습니다. You see? This is my attitude. We should always ask, what do you want from me? How can I help you? 이게 내 태도입니다. 당신이 원하는 게 뭔가요? Because it, 어떻게 도와줄까요? I said that much, huh? Because it motivates me to become better to help them. 왜냐하면 그것이 나를 더 동기부여를 해주니까 그들을 더 잘 도울 수 있도록. Let's stop blaming our children. 아이들 탓하는 걸 좀 멈춥시다. Let's take responsibility for ourselves for failing to be able to help them. 그들을 돕는 것에 실패한 것에 대해서 책임감을 좀 져봅시다. More and more and more. 더. Help them when they're young, when they're older, we continue to help them. Yeah? 젊을 때 그들을 돕고 그들이 나이가 들면 그래도 또 돕고. Almost 4. Anyone? So it's a long process, but you should start the conversation, and eventually the 3 of you should sit together and say, what can we do together? 과정이지만 함께 얘기를 해보세요. 결과적으로는 3명이 함께 앉아서 우리가 같이 뭘 할 수 있을까 그런 것들을 얘기해보세요. All right. Good question. Thank you. 좋은 질문이었습니다. Anyone else? 다른 사람, Yes, in the back. 정은이. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 지금 꼭 궁금한 게 있었는데요. I'm very curious about one thing. 저희 어머니께서 지난 제주 프로그램에서 저희 어머니께서 사실은 허리, 무릎, 발목이 굉장히 안 좋으시거든요. 그런데 몇 년간 수술은 안 했지만 입원을 거듭하셨어요. 근데 다행히 어떤 명의를 만나서 지금 겨우 괜찮아지셨고 지금은 허리도 펴고 걸을 수 있어요. 근데 제가 여기서 걱정됐던 건 뭐냐면 저희 어머니께서 이렇게 결과부자를 하셔가지고 명상을 과연 해도 되는지 그게 정말 궁금했습니다.
Very good. She's she's very time sensitive. 시간에 맞춰서 빠르게 질문을 주셨군요. Excellent. 알겠습니다. So her mother, she participated the Jeju Chanchi, Uh-huh. and her mother has a problem with her spine, knee, and ankle for a long time. But she met a very good doctor, so now she's very okay. But still, she's wondering that is it okay for her to practice full lotus meditation? The mother? Her mother. What's her problem? The mother's problems. Spine, knee, ankle. Yeah, but what's the nature of the problem? 네, 그 문제가 뭔가요? 예, 저희 어머니께서는 어렸을 때부터 여기 이제 엉덩이 쪽에 상처가 있으셨고, 그리고 이렇게 세월이 흐르면서 아무래도 일을 많이 하셨기 때문에 무리를 많이 하신 것 같아요. 그러다 보니까 이제 허리, 무릎, 그리고 골격 부분에서 많이 틀어지고 하시다 보니까 이렇게 움직이시는데 많이 힘드셨어요. 그리고 한 번은 한 3년 전에는 이렇게 넘어지셨거든요. 그러면서 자골 쪽에 고관절 쪽에 이렇게 약간 무릎 고관절 쪽에 약간 뭐라지? 셀클 이렇게 뼈가 어긋났다고 하잖아요. 살짝 깨졌어요. 그래서 그때 그것 때문에 많이 편찮으셨는데 지금은 이제 조금 괜찮으시긴 하지만 명상 이 자세를 해도 되는지 한국 병원에서는 이 자세를 하지 말라고 하셨는데 스님께서는 어떻게 말씀하시는지 궁금합니다. So when she was very young, she had a wound in her hip, and she worked a lot. So all her posture is not in a balance. And 3 years ago, she fell down and she has a hip fracture. Now she's okay, but still in Korean hospital, they advise you to not do this. Okay, how old is she? 몇 세이신가요? 나이가, 연세가 어떻게 되시나요? 52년생 73세입니다. 73세. 73. 73. Is she right there next to you? 바로 옆에 계신 겁니까? Yes. Okay. Don't sit in full lotus. 별거부터 하지 마세요. You're old enough. 충분히 나이 좀 들었습니다. You don't have to suffer anymore. 더 이상 고통받지 않으셔도 됩니다. I were you, I would recite the Buddha's name. 나라만 연구를 하겠습니다. And avoid doing things that would be too hard for you. 그리고 당신에게 너무 힘든 것은 피하겠습니다. It's not for you. 당신을 위한 것이 아닙니다. For you, you earn the right to be comfortable. 당신은 편안할 권리를 얻어냈습니다. So if you like, you can sit in a chair, okay, 그래서 원하면 의자에 앉으셔도 되겠습니다. and meditate, recite the Buddha's name, whatever. 명상하고 연구하고 뭐든지 해주고. But don't need to put yourself through this kind of full lotus training. 하지만 결과보다 훈련을 꼭 해야 되는 거죠. If you were a little bit younger, it would be okay. 좀만 더 젊었으면 괜찮아요. Because when we teach you full lotus is for a reason. 왜냐면 우리가 결과보다를 당신에게 가르칠 때는 이유가 있습니다. It's not for the sake of full lotus, 결과보다를 위해 하는 것이 아닙니다. but it's to help you build more stamina. 당신의 체력을 더 키우기 위한 것입니다. Okay, and the full lotus is a very quick way to help you build it up. 그리고 결과보다는 그것을 키우는데 굉장히 빠른 방법입니다. But it's difficult, 하지만 이것은 어렵습니다. and it causes your family to worry. 그리고 당신의 가족들이 당신을 걱정합니다. All right. In general, by the way, for all of you, 모두 일반적으로 in some special cases, we would not recommend full lotus. 특별한 경우에는
결과보다를 추천하지 않습니다. Of course, each person is different, 물론 각의 개인이 다르지만 but in general, doctors don't understand full lotus. 일반적으로 의사들은 결과보다를 이해하지 못합니다. This is a Buddhist secret. 이것은 불교의 비밀인데 It's a Chan secret training. 비밀인데 So most worldly people would not understand. 그렇기 때문에 보통의 세속적인 사람들은 이해하지 못할 거예요. Most of the people I know who talk to the doctors would not recommend the full lotus. 내가 아는 모든 보통의 사람들은 그들이 의사를 만났을 때 그들의 의사가 결과보다를 하지 말라고 그렇게 조언합니다. Only because those doctors don't know how to do full lotus, 왜냐하면 그 의사들이 결과보다를 줄 모르니까요. don't understand the great benefits of full lotus. 결과보다의 엄청난 혜택을 그들은 모릅니다. For example, 예를 들어 if your mother were about 15, 10 years younger, 당신의 어머니가 15년, 10년 전부터 젊으셨으면 I would encourage her to practice full lotus. 나는 그녀를 결과보다 수행하라고 하겠습니다. And because I know within a short time period, 왜냐면 내가 알건데 아주 빠른 시일 내에 she'll like it 그녀가 좋아할 것을 알기 때문에 and she'll be healthier. 그리고 그녀는 더 건강해질 거예요. She'll be able to help heal those three problem areas of her body 그녀의 몸 안에 있는 그 세 가지 문제를 고칠 수 있게 될 것입니다. even better than the doctor could help her, the current doctor could help her. 지금의 의사가 그녀를 도울 수 있던 것보다 더 That's a fact. 그게 사실입니다. Because for example, in our temple in San Jose, 예를 들어 우리 상하세에 있는 절에서는 we have a very good acupuncturist, 굉장히 뛰어난 침술사가 있는데 a real good one. 아주 뛰어난 Very, very competent and very virtuous. 아주 경쟁력 있고 덕이 있습니다. And he's able to help a lot of our people, 그리고 우리 사람들을 많이 도울 수 있었어요. our disciples, 우리 제자들, as well as our sanghans. 우리 승가들. Okay, for example, he helped the old abbot here, 여기 노을 주지 스님을 도울 수 있었고 and we use them temporarily at first. 그리고 우리는 그를 일시적으로 처음에 이용했습니다. But usually, after a short while, our people receive the training, and they will be able to take care of themselves. 하지만 일반적으로 우리의 사람들이 훈련을 받은 후에는 스스로를 돌볼 수 있었습니다. As for example, I talked to Xie Hyung here in the middle, okay, and she's sort of like an amateur practitioner with us. 여기 우리 아마추어 훈련자인데 우리가 함께하고 있는 Practices when she likes it. 그녀가 원할 때 수행합니다. But she's able to, when she got in not feeling well, 그녀는 기분이 좋지 않게 느끼는 데서 she's able to use her training to recover faster. 그녀가 회복하는 데 사용할 수 있게 되었습니다. So it's very beneficial. 그러니 이것은 Training. 굉장히 좋은 훈련법입니다. All right, it's real. That's why these people, they keep on coming back and practicing more and more. 이거는 실제로 작동하는 겁니다. 그렇기 때문에 우리 사람들이 계속 와서 계속 수행하고 하는 겁니다. All right, so anyway, in her case, I would take it easy. I would not worry too much. 나는 좀 쉽게 가겠습니다. 너무 걱정하지 않게. And if she likes, she can learn to meditate sitting on a chair. I would not even sit on the floor, sit on a chair. 그녀가 좋아한다면 나는 그녀에게 의자에 앉게 해서 명상을 훈련하도록 하겠습니다. And you pay attention 그리고 because for older people, there's no need to stress them. 나이 든 사람들은 그대로 압박감을 줄 필요가 없습니다. Put them on a chair 의자에 올리세요. and teach them 그리고 가르쳐 how to meditate. 어떻게 명상하는지. And if they progress quickly, 그리고 만약 그들이 지식을 빨리 한다면 then you can teach more. 그러면 더 가르칠 수 있어요. No need to do it the hard way. 꼭 어려운 방법으로 해야
Because if the teacher, you start like that and she progresses very quickly, that means she practiced before. 왜냐면 그렇게 시작했는데 굉장히 빨리 진전한다면 그것은 그녀가 그 이전에 이미 수행을 해왔었던 것이기 때문에 She has some Chan blessings. 그는 선의 복이 좀 있는 거죠. That's much easier to teach her. 그러면 그녀를 가르치기가 Okay. All right. Anyone else? 다른 사람? Yes. My daughter is high school first grade. High school what? High school first grade. First grade. Okay. First year. First grade. Okay. So she don't have any friends. Her friend has been neglecting her, and so she has no friend to eat together during the lunchtime. Mm-hmm. 어떻게 하면 되나요? Is there a question? 네. 자기 빼고 다 같이 밥 먹으러 가버리거나 아니면 혼자 자리가 많이 있는데 얘 빼고 자기네들끼리 앉거나. So they will go out to eat together without her, or there's a lot of seats, but they will put her out and eat together for themselves. Mm-hmm. 그 질문을 정확히 마무리를 지어주세요. 질문이 정확히 그래서 친구를 잘 사귈 수 있는 방법이요. So is there a method for her to make good friends? Good Lord. We monks don't make friends at all. 우리 스님들은 친구를 만들지 않습니다. We fight each other. 우리는 싸워요. 서로. We never train how to make friends. 우리는 친구를 만드는 법을 훈련하지 않았습니다. Okay, I asked the nuns. 부모님들에게 물어보겠습니다. How can girls make friends? 어떻게 여자애들이 서로 친구를 하나요? You don't know either? 노래도 모르냐? Do you have any friends? 친구가 있냐? I don't have any girlfriends. 나는 여자 친구들이 없는데. Any parent help us out. 부모님들 도와주세요. This is why we call community, because we share our knowledge and experience. 우리 경험과 지식을 서로 나누어줘야 됩니다. No one? 아무도 없나요? Okay, 씨는 okay. 제 경우를 보면은 In my case, 친구들의 좋은 점을 보고 I try to look at the good sides of my friends. 그 좋은 점을 가진 친구를 제가 먼저 좋아합니다. And I like the part of my good friends. 또 한 가지 방법은 And another method is 은근히 따돌림 당하는 그 자체를 좋아하면서 다른 친구들을 모두 따돌려. enjoy the fact that you're being neglected by others and neglect everyone else. And that's how you help? Good Lord. Now I'm worried about you. 이제 당신이 걱정됩니다. 결론은 conclusion은 좋은 점을 끝사는 내가 좋아하는 점을 가지고 있는 친구에게 find the friend that you have 끊임없이 다가가면 되는 것 같아요. approach to a friend that has a good part that you like.
What if they don't talk to you? 걔네가 당신에게 They 얘기하는 ignore you. 그런데도 무시하고 You approach them as if they don't even see you. They don't hear you. 당신이 다가갔는데도 보이지 않는 것처럼 들리지 않는 것처럼 한다. Never happened to you? 일어난 적이 없나요, 그런데? I have a different approach. 나는 다른 접근 방식이 있어요. I'm of the belief that people approach me because they like me. 나는 사람들이 나에게 접근하는 이유가 그들이 좋아하기 때문이라고 생각합니다. They want me to be their friend because it's beneficial to them. 그들에게 이익이기 때문에 나의 친구가 되고 싶어 한다고 생각해요. Whether I'm a fun person to be with, 예를 들어 내가 재밌는 사람이라거나 whether I have to wear nice clothes, 좋은 옷을 입었다거나 I look cool, 내가 멋져 보인다거나 I drive a nice car. 나는 멋진 차를 탄다거나 Buy a nice car, by the way. 좋은 차를 타세요. That helps. 그게 도움이 됩니다. Okay, all the things that young girls want. Yeah. First year high school girls want. 애들이 좋아하는 거. Okay, but for me, it's not having friends that matters to me. 아닙니다. 내가 중요한 것은 What's more important than having friends? 친구를 가진 것보다 더 중요한 게 뭔가요? You don't know? 모르나요? Boy, you Koreans are in trouble. 한국 사람들 문제를 분석했습니다. Aren't you glad I'm here today? 내가 오늘 여기 있는 게 괜찮습니까? 네? What's more important than friends? 친구보다 더 중요한 게 뭡니까? You don't know? 몰라요? See, Sunim is go. People answer myself. What? What did she say? 뭐라고? 뭐라고 그랬다고? Someone else answered. Not me, some guy. Some guy answered what? What's the answer? Myself. Myself is better than a friend. 친구보다 낫다. Ignore him. 무시하세요. What's better than a friend? 친구보다 더 좋은 게 뭡니까? Family? Boy, are you in trouble? 문제 찾을 동안 Yes, in the back. 저기 The one in green. What's better than a friend? 초록색 옷 입은 분. 친구보다 나은 게 뭔가요? You're a teacher. Like one. 그게 아니라. 그게 아니라. No. 좋아할 수 있어요. She's my disciple. Don't listen to her. 내 제자니까 듣지 마라. Anyone, what's better than a friend? 친구보다 나은 거. You're so embarrassing. YongHua, take a break. Anyone, what's better than a friend? 친구보다 나은 게 뭔가? Yes, Yumi is a child development. We can trust her judgment. 사마리 파워를 돼. What's better than a friend? 사마리 파워 판매력입니다. A husband is what you're trying to tell me? 남편 얘기하는 겁니까? There you go. That's the answer. A husband. 남편이 뭡니까? 남편? 친구보다 더 중요한 거는 판매력이 가장 중요하다고 생각해요. 사마리 파워 is more important than 왜냐면 판매력이 있어야 친구가 없던 말던 남딴 당하던 안 당하던 여유부동할 수 있으니까. If you have a samadhi, then if you have a friend or not, you can still be just a movie. Yeah. Okay. Anyone else? What's better than a friend? 친구보다 더 좋은 게 뭔가요? I'm trying to tell her, that lady, something. 저 여자 여성분에게 뭔가 알려주려고 하는 겁니다. There's something better than a friend. 친구보다 더 좋은
It's called 멍멍? woof woof. 개. 멍멍. What's woof woof? 멍멍. Mong mong? What's that? Wong wong. Is that what they do in Korea? Wong wong? Bong bong. Bong bong. It doesn't sound like a dog. Monk? Oh, I have so much to learn. Don't be impressed by people saying I have lots of friends. 친구 많은 사람들한테 너무 감명 느껴보지 마십시오. 인상 느껴보지 마십시오. They're superficial relationships. 그냥 겉으로 보이는 관계입니다. That's what the Americans have. 미국 사람들이 그런 걸 가졌어요. Many friends. 많은 친구. But they're very superficial. 근데 그들은 굉장히 피상적이에요. You Asians. 여기 당신 I mean, I'm Asian. 물론 나도 We're Asians. 우리 동양 사람들 Except for not macho nacho here. 여기 나초 빼고 Okay? We Asians. 우리 동양 사람들은 We don't need to have friends. 우리 친구가 필요가 없어요. Because we know what's better than friends. 왜냐면 우리는 친구보다 더 좋은 게 I 많아요. used to think that way too. I went to America for college and I didn't have any friends. 나도 미국 대학 가서 그런 식으로 생각했었는데 왜냐면 친구가 없었으니까. Turns out most of the friends I made are very superficial. 하지만 많은 친구가 In America, we call them friends of convenience. 우리 미국에서는 그것을 편의에 의한 친구라고 부릅니다. It's not long lasting. 우리 집도 We're friends as long as beneficial. 서로 도움이 되는 친구 관계입니다. So it's not long lasting at all. 그러니 오래 지속되진 않아요. So what's better than a friend? 그래서 친구가 더 좋은 게 뭐냐? Besides a dog? 개 말고 Good friends. 좋은 친구. Have you thought about it? 내 생각해봤나요? Why have friends? 왜 친구를 가지나요? What it sounds like she's worried that no one talks to her. 그녀는 아무도 그녀랑 대화하지 않아서 걱정되는 것처럼 If no one talks to my people, 만약에 아무도 they're so happy. 나의 사람들과 They say, 너무 right there, Okay? They conserve energy. 그들은 에너지를 아낍니다. Instead of looking for friends, 친구를 찾는 대신 you should teach her something else. 다른 거를 가르쳐줘야 돼요. Be a good person. 좋은 사람이 되어라. Be a good girl. 좋은 여자가 되어라. Be a better girl, a gooder girl than the other girls. 더 선한 사람이 되어라. 다른 사람들보다. How's that? 그건 어떻습니까? So that people will realize you're a gooder girl. 그래서 사람들이 당신이 더 좋은 사람이라는 걸 알고 They will seek you out 당신을 찾을 겁니다. and befriend you. 그리고 당신과 친구가 될 거예요. And those are the kind of friendships you want. 그것이 당신이 원하는 People will really appreciate your being a gooder person. 당신이 더 선한 사람이 된 것을 사람들이 굉장히 좋아합니다. Okay? I would not worry about friends at all. 난 친구에 대해서 전혀 걱정하지 않겠어요. You know, I have so many friends. 나는 너무 많은 친구들이 있는데 And I don't talk to them anymore. 나는 그들과 별로 대화하지 않습니다. That's how good my friends are. 그들 그렇게 뛰어난 좋은 친구들이 So it's nothing to brag about. 그러니 자랑할 것이 없어요. But lucky for me, 하지만 우리 좋게도 나는 I don't need friends anymore. 친구들이 더 이상 필요가 없어요. I have disciples. 나는 제자들이 있어요. That's the next best thing 그것이 두 번째로 좋은 겁니다. after good friends. 좋은 친구 다음으로 좋은 거. I'm joking. Does it make sense? 말이 되나요 이게? You should teach her, talk to her 가르치세요. about being a good person. 좋은 사람이 되는 것에 대해서 Okay? Helping others. 다른 사람들 돕는 거.
Don't worry about having friends. 친구를 가지는 거에 대해서는 걱정하지 마세요. Just look around and see how you can help others. 그냥 둘러보고 어떻게 도울 수 있는지 보세요. See a girl being bullied 그 자기 at school. 괴롭힘 당하는 걸 보세요. 학교에서. Find a way to help her. 도울 수 있는 방법을 찾으세요. See a boy being bullied. 어떻게 해결할 수 있는지. Help him. 그를 도우세요. 그 괴롭힘 당하는 남자애를 보고 또 그를 도우세요. Look around you. 주위를 둘러보세요. See how we can help others. 우리가 어떻게 다른 사람들 도울 수 Instead of worrying about yourself so much. 스스로를 걱정하는 것보다. That's how you naturally have good friends 그렇게 자연스럽게 좋은 친구를 만들어요. without looking. 보지 않고. Because if you look for friends, 왜냐면 당신이 친구를 찾으면 you tend to get only shallow friends. 얕은 시각적인 것을 친구만 가지게 돼요. Friends of convenience. 편의예요. You don't have really good friends at all. 당신은 정말 좋은 친구를 가지지 못합니다. All right? 알겠나요? I guess time is up. Thank you all for your patience. We take a short break. Looks like we only have 5 minutes break. 5분밖에 없는 것 같은데. And then we do our sutra lecture, if you like. 정사를 하겠습니다. Okay. See you. Thank you for coming.